My name is Simon Baker. I'm 53 years of age this year, and my full-time job is a housing manager for a sheltered housing company. And outside of that, I'm an amputee sports advisor. Hey John. All right, Simon. All right. John, thank you. Will I bring it in? No, sorry, but lay down there, lay down there, lay there. Yeah, I'll put it in. So my amputation was in 2004, January 2004. It was a workplace accident. I was a plasterer by trade, and just like any normal day, went to work on a Monday morning. Within half an hour, I just had an accident. I fell down through a staircase. And I landed, but I landed so awkwardly. When I fell back, I shattered my leg, and that was the change of my life. You can leave it there and I'll take it into my own. And your change is there, darling, all right? What you saying to me? And your change is here. Oh, yeah. I think the big thing for me was, it was never losing the leg. It was losing my identity. I was no longer Simon Baker. I lost my house, I lost my business. They're all material things, but to lose your identity. And I suppose one day you start thinking about suicide. I don't want to be here anymore because life is a struggle. And then one day I just got up, and within my head you start planning, you think how you'll do it, you know. And next thing is I just got in my car and I drove 100 miles an hour into a wall. And I survived. I fell that 12 feet and smashed my leg to pieces. I drove my car into a wall at 100 miles an hour and got out without a scratch on me. But that was a eureka moment for me, because I turned around and said, look, Simon, you know, you keep digging a hole, you're never going to get out of it. The only person who's going to change this is me. سلامات هلا. الناجي قبل الإصابة هو يعني كان طفل زي هالأطفال اللي بروحوا على المدرسة، بيتعلموا، طموح، بحب يلعب، بحب يطلع مع أصحابه ويمارس حياته بشكل طبيعي. عادي من المدرسة للبيت. كنت بحب في المدرسة صراحة شوي ميال لألعاب القوى أو الألعاب الفردية، يعني مع إني ما كنتش كثير أكتف في موضوع كرة القدم في المدرسة. خلاص حصة الرياضة وبس، يعني هاي اللي كان موجود، وهي ناجي بشكل مبسط ما قبل الإصابة. يوم الإصابة بصراحة شوي كان هيك مليان يعني أحداث. أنا كنت صراحة رايح عند بيت جدي، فكنت بنظف في البيت يعني في مدخل البيت أنا وابن عم إلي. مع التنظيف كان في شوية نفايات بالفصحى خلينا نحكيها، وبننظف، فولعنا نار في الشارع اللي جنب البيت. مع النار بعد شوي احنا بننظف في الشارع والنار مولعة، صار فجأة انفجار كبير. طلعت في السماء مجموعة أمطار، يعني طرت شوي ونزلت. في هذا اللحظة شوي حسيت إنه الدنيا كلها تغيرت. اللي صار يعني إنه فجأة جيت أوقف، أو جيت يعني بدي أتحرك، وقفت ورجعت وقعت مرة ثانية. فكان إنه في شظية جاية في رجلي من عند الرمانة مثلا لعند الركبة هاي، بس كان اللي ضايل بس جلد، العظم كان طالع متفتت. فالمشهد كان مرعب. فصحيت حطوني في الغرفة. مع صارت الدنيا المسا شوية، اخوتي والعيلة جنبي شي زيك، فبرفع في الغطاء او البطانية اللي فوقي في السرير تبع المستشفى، انه لقيت رجل وضايل شوية من الثانية، 1.5 يعني. تمام. فرجعت غطيت،
في صدمة كانت، مش فيش صدمة، بس مش عارف صدق بحكي لك، مش كلام لا إشعار ولا إشي. وأنا طالع من غرفة العملة زي كنا نازل علي إشي معين بقول لي إنه أنت خلص أنت هيك انولدت من جديد، هاي اللي أنت فيه، هاي الرجل صار عندك إصابة وأنت برجل واحدة حتكمل على هيك، وبدك تشتغل أو بدك تبدأ أو بدك تعيش حياتك. فيش حدا بسوق البسكليت برجلين سنتين او رجل حديد ورجل طبيعيه الا انا، فدائما بنظر للاختلاف انه تميز، ونكهه حياتي اعاقتي يعني. فكثير عادي نص رجل آلي بسوق بسكليت، شو المشكله؟ عادي، كثير شيء ايجابي وبس. I was never into sport, but I will say sport was my road to recovery, and I didn't know it at the time, you know. The big thing for me was, as I say, you know, you were now classed as disabled. People wanted to open doors for you, you know. I was going for job interviews and people just straight away never looked at your qualifications or that you could do that job. They looked at you, they looked at your disability, you know. And suddenly you had people's pity, you know. And you, as I say, so I made a decision there to try and reinvent myself and to change people's perceptions, and that's where I suddenly found sport. And when I was searching for what kind of sports, and I found I was having problems at the time with my prosthetic, so I was looking for a sport, and I came across amputee football. And to be honest with you, the thought of using the crutches, being able to take the prosthetic off and just be free without any pain or anything, so I thought amputee football was the ideal sport for me. And then I joined the gym, and then I started going out training. But even that, when I was going out training, so I used to go out around Limerick City running on a pair of crutches. And would you believe how many people stopped the car and asked me, did I need a lift or was someone chasing me? And when I questioned why they would ask that, pair of shorts, crutches, t-shirt, out running, they said to me, I've never seen anyone out running on crutches. And I said, all right, all right. And I did. I ended up doing the Dublin Marathon. وانا كابتن. هلا بالرفات. ايش جويفه؟ سلامات. وين يا ميدو؟ يا ميدو سلامات. عبد الله كابتن سلامات وكلمات. هلا بيك. هلا لما اجت فكره كره القدم البتر واستحدثنا هاي الرياضه وهاي الفكره، نقطه تحول كبيره. انا اول واحد قلت بدنا نلعب كره بالعكازات، بدنا نبادر. فصفيت لما احكي عن حالي اول لاعب كره قدم لمبتوري الأطراف في فلسطين، والاول في اول جسم عربي عربيا انا ناجي. فبطلع في حالي اشي كبير يعني في داخلي وفي نفسي كثير مميز. ففكرة انك تلعب كرة قدم بالعكازتين وتطلع وتجري تعتبر كثير نقلة نوعية، لكن الأحسن والأروع انه أنا يعني نفترض مثلا يوم الاثنين أو الثلاثاء عندي تمرين أو تدريب، بحمل الشنطة على ظهري، بمسك العكازين في إيدي وبطلع لاعب كرة قدم، نجري بالكرة، بنلعب، بنجيب أهداف، بننبسط، بنحتفل. فكثير تفريغ يعني للطاقة اللي بحس فيها الإنسان نوعا ما سلبية بعيشها في حياته اليومية بفرغها في الملعب. كم ما شاء الله ما شاء الله. جو 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 جو.
كباتن كباتن. أفضل. سريع سريع سريع. اوكي اسمع سلام. التعب الجسدي بهون، المهم فيش تعب نفسي، يعني في دفع معنوي كثير، في طاقة إيجابية كثير. فالتمرين الجسد المتعب اللي بأثر على نفسيتك إيجابيا كويس، ما دام النفسية إيجابية كل شيء بهون. اطلع يا رانج اطلع. كويس لا 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 عليان كمل. كويس تعال هنا شايف على النص ابو عمر على النص. هيا عبد بصيله وبرد لك اياها وشتها جوا. هاي المشكلة. ولك يشيلك في العكاز انت يا راجل. عكاز ولا شاد؟ طب فك بوتك، فك بوتها. قصعت ولا ايش؟ مد ريح. لا شفته زي اللي قصع هيك لما انشات هتفر كيف. نشوف العكاز ايش صار فيه. كل هذا عشان تعمل عكاز؟ هو مجرد ما ينكسر عندنا عكاز الملعب احنا بنخسر لاعب، وخساره اللاعب بتكون مش انه كسر رجله او ايده او شيء، لا اذا انكسر العكاز بنخسر لاعب. فالاداه المساعده اللي هي تعتبر رجلين اللاعب في الملعب اللي العكازات هي ارتكاز واساس للعب داخل الملعب، فبدون عكازين فيش لاعب. زي ما بلال هيو اليوم عندنا ايش؟ كسر العكاز فصفى وين؟ قاعد ففيش عكاز بديل معاه. يلا جول الشق الثاني يا معاذ. ولك يشيلك الشق الثاني يا معاذ. Yeah, when we went to Tanzania, it was really important that not only did we go over and it was a few photos and great and buy and go home, that when we went to Tanzania, it was that it's sustainable, you know, and even with the International Committee Red Cross, they do not do any projects unless it's sustainable and then become self-sufficient. So I started collecting football boots, good conditions. I started collecting crutches. So I think we gathered 365 kg of kit and equipment. So yeah, we sent over crutches, boots, football kits. Now my idea with Tanzania was to go over there, not just to go over and help them set up, but to go over and make sure that what we did had a lasting effect. ايش بجودة؟ وين يا كابتن؟ سلامات، ايش الاخبار؟ الحمد لله. كيف الوضع؟ لوز داعم. ماشي الامور؟ الحمد لله احسن. كيف التدريب؟ لوز. وانا بشرف. اهلا بيك، اهلا باللجنة الإعلامية كلها. منورين. شايف جليل كابتن خالد محلاه مش زينا. يمين شمال يلا. خلي دائما تركيزك لفوق. ايوه صح.
أنا مع الأطفال بكون مرات يعني مدرب أو منشط أو محفز إلهم. أنا بتعامل مع حالي أول إشي ملهم لكثير من الناس الموجودين. أنا طبعا بكون متدرب لما بكون مع فريقي، مع الشباب، مع زملائي، لأنه في مدرب وكابتن إلنا مدرب من مدرب دولي ومعاه خبرة خاصة فيه، فإحنا بنكون طبعا متدربين تمام. لكن وجودنا مع الأطفال هذا بخلينا ننقل خبرتنا اللي تعلمناها في الملعب وما زلنا نتعلمها. الخبرة هاي بنحاول ننقلها بشكل مستمر للأطفال من طاقة معنوية، من طاقة إيجابية، من خبرات بدنية فنية في الكورة. فوجودنا مع الأطفال يعني كمدربين كثير بكون مميز بالنسبة لهم وكثير دافع لهم. وبعدين إشي حلو كثير إنه أنا مثلا كناجي عشان عندي بتر ونفس معاناتهم أحسن ما يدربهم شخص مثلا بدون إعاقة، فبتلاقيهم بتفاعلوا شوية أكثر مع المدرب اللي بده يكون عنده إعاقة زيهم وعنده بتر، عنده طرف صناعي. هلا ايش كيف التمرين؟ جاهزة ولا مش جاهزة؟ جاهزة كثير ولا شوي؟ ايش في جوان اليوم ولا فيش جوان؟ فيش جوان، بدك تصد كل الكور يعني، تمام؟ يلا مع الكابتن خالد. على العكازين. ايوه صح. إذا بتحطي واحدة عادي مش شرط ثنتين، مش مشكلة. عائشة عندها روح رياضية من وهي طفلة صغيرة، بتحب الرياضة، بتحب تلعب، يعني عندها تفريغ طاقة، بتحب تفرغ طاقتها. فلقت إنه في كرة القدم لما توفرت إلها إنها هي بتفرغ الطاقة، بتطلع اللي جواتها، إيش في عندها روح معنوية، إيش في عندها حب للمشاركة مع أشكال فريق جديد، فوجدت نفسها في كرة القدم. فإحنا حبينا الإشي هذا وشجعناها بكل قوة، وبديش الكرة تدخل في الجول. ماشي. عائشة كيف اليوم في الملعب؟ مبسوطة؟ مبسوطة أنت والفريق؟ كيف اليوم لما لعبت ودخلت الملعب؟ كنت في الهجوم ولا في الدفاع ولا حارس مرمى على طول؟ حطوكي حارس مرمى؟ أو كم من جون إجا فيك يا عائشة؟ ولا واحد؟ ولا بس واحد؟ بس واحد؟ طيب كويس، المرة الجاية بدناش ولا جون يجي، ماشي؟ بدي إياكي هيك تكوني بطلة. هي الحمد لله عزيمتها موجودة، الإرادة والتحدي عندها موجود من وهي طفلة صغيرة. أنا هذا التمست فيها من وهي صغيرة، وأنا شجعتها. يعني صرت أنا من وهي طفلة صغيرة عائشة إيش ما بتطلب بدها تعمل كنت أنا بشجعها. كنت مستحيل أحكي لها كلمة لا، مستحيل أحكي لها إنه لا يمكن أنت ما بتقدريش، لا. من وهي طفلة بحكي لها لا أنت عندك قدرة يا عائشة. ولو هي مثلا حكت لي ماما تعالي ساعديني، أنا لا ماما أنت شاطرة وبتقدري تعملي لحالك، البسي لوحدك. كنت أشجع من هي طفلة، والحمد لله اعتمدت على حالها، ولحد ما أنتم شايفينها اليوم بتلبس لحالها، بتمارس حياتها بشكل طبيعي جدا، بتحتاجش حدا يساعدها ولا بأي إشي، يعني بتمارس حياتها بشكل طبيعي جدا. يا عيني ممتاز. يلا تعالي هنا عائشة. لا هيك كثير من هان بتدغدغ. هيك على الصدق صار بتدغدغ من هان. بتدغدغ فيك. ايش مالك؟ طب هذا هيك هذا بوجعك هذا. طب هان
كانت أول مشاركة رياضية لنا في هاي الرياضة في كرة القدم البتر خارج فلسطين، أو أول مشاركة في محفل دولي. كثير فخورين في هذا الإنجاز، وهذه المشاركة تعتبر حاجة كثير مميزة في تاريخ فريقنا، في تاريخي أنا كناجي أو كلاعب كرة قدم مبتوري الأطراف. شاركنا في 3 مباريات مع المنتخب الفرنسي، مباريات ودية كانت. مش كثير توفقنا صراحة، بس يعني انك تنافس قدام منتخب قوي وعمره 13 او 14 سنة مش سهل كثير، لكن احنا فخورين بهذا الانجاز. يكفي انه انكتب اسمنا في صحف توثق الاشي بشكل رسمي. صورنا ارتفعت في بعض الشوارع في فرنسا، في مدرجات الملاعب. شفنا وصلنا فرنسا لقينا صورنا مطبوعة على الدعوات، والناس بتقول لنا يعني تعالوا تفرجوا في اليوم كذا. فإشي كثير كان مميز تلاقي صورتك مطبوعة على الدعوة، عشان إيش؟ الناس تيجي تحضر المباراة اللي بينك وبين المنتخب الفرنسي. How are you? Captain. How are you? تمام. You remember تمام. I am okay. مرحبا. How are you? I'm good. My Arabic is very bad, but I'm good. My English not good, but I am good. Like you. Are you okay? Good. You're wearing the Shamrock Rovers jersey. Yes, yes. Training. Yes, I training. And you, what about your training? No, I'm too old. I'm too old now. No, you not old. I am only planning for my next trip to Gaza. Yes. Good. We hope to see you soon in Gaza. So when we started talking about Gaza, then I started looking into the situation in Gaza. Yeah, we knew that, the situation, and that Gaza was an area that was sort of locked down, if that makes any sense, where very few people got into or got out of. And I only knew what I knew on the news. So I thought that it was full of these people throwing stones and attacking the Israelis, and the Israelis attacking these, and that was what I knew. That's all I knew about it, and what I'd seen on the media. But I will say, wow, it's nothing like that. Even the people, it's nothing like that. But then when I started looking into it, I started, trying to get my bearings on the map and things, and you start pre-thinking ahead. Oh God, what happens when I get there? Is someone going to shoot me? Is this going to happen? Will I be taken hostage? Because it's all what you've seen on the telly, but the telly doesn't actually say about the people, the type of people. We suddenly have this image of Muslims and they're terrorists and they're this and they're that, and how far wrong we were. How far wrong. And if I can tell you my vision of what Gaza was, even trying to find stuff on the internet going into Gaza, I can tell you coming out of Gaza, it was totally different. Absolutely 100% totally different. But once I got into Gaza, it's like a different world when you cross that border. It's just a different world. But the Palestinian people themselves, the only thing I can say is I try and educate people here now, not what's happening there, just what the type of people they are. I have never met a race that has been knocked and kicked down so much, yet they just brush themselves off and get up and keep going. I learned so much. I took more out of Gaza than I took in.
I came out, even today, you know, I was saying even before when my accident and life and sport and all that, but I came out with so much more respect for life, respect for my freedom, respect for what I have, but also the little things that I'd moan about here. And these people, they just get on with life and they've nothing. Some of them have absolutely nothing. And what an amazing, resilient bunch of people. حاولت اقتبس كثير شغلات من شخصية سايمون نفسه، لأنه سايمون يعتبر من الناس المؤسسين لهي الرياضة عالميا أو في أوروبا تحديدا. فأنا قلت أنا كناجي بدي أصير سايمون في الوطن العربي، أو نفس شخصية سايمون في الوطن العربي. تواصلنا مع سايمون أكثر من مرة، وكان واعد إنه يزورنا في فرنسا ويجينا، لكن الظروف ما سمحت، برنامجه ووقته مش كثير كان مناسب له انه يقدر يجي على غزه. وصلنا فرنسا، كان من ضمن برامجنا يعني انه انا التقي مع سايمون صراحه، وحكيت مع سايمون انه احنا حنروح على فرنسا واحنا في اوروبا، بامكانك تيجي تشوفنا وتزورنا. حكى انه غالبا راح يجي، لكن برنامجه ووقته ما زبطش. خلصنا رحله فرنسا ورجعنا على غزه، وفجاه لسايمون عندنا مره ثانيه في غزه. فيعني سبحان الله، من ايرلندا على فرنسا ما زبطش، ومن ايرلندا على غزه اجى. Okay, this for me is just amazing. I'm very emotional because I know for the players to give me this, it's really special for me. Yeah, just shows this is my second home, really, and to think I have made the connection with the players that they want to give me gifts and everything. It's really nice. I will wear this with pride when I go to Ireland, for sure, 100%. It will stay with me forever with the memories. Yes, so we come to this physiotherapy department. We will go to meet some of the amputees here and explain for him about the football for the amputee. Our colleague Ahmed. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. How many patients would you see roughly a day? Daily, from 15. Around that. The centre is a lesson. I don't have this in Ireland. Yeah. We don't have this. Everything one-stop shop. So the centre is a credit here. Really, thank you. Yeah. We appreciate you. No. Yeah. You just keep sending me the amputees and we'll play football. So even this is a functional parts. Yeah. But it's sense. It's not just here. Yeah. So it teaches this all part is related to the stimulating the outside. The streets, streets and our different even ground, uneven grounds. And again, we train in the brain. Yes. And like. Yes, like slopes, ups or down slopes. It's good, you know. Also, it's designed with the inclinations, degree of inclination according to the hardest or the highest one. And of course, in our practice increases confidence. Yeah, of course. And awareness. Yeah, awareness about because I see many amputees that when they sit, for instance. Yes. When they like sit, this. when they sit, they will here to sit. They will sit like this. But really, we need to train. That's what we are. That's already we learn him how to sit correctly, not depending on the something. We're trying to learn him how to increase the using of the prosthetic limb, or through the many exercises like the stairs. How often? So today I've got my prosthetic. I am having my fitting. Yeah. How often do they come back?
Because the biggest problem I have Yes. in us is you get the prosthetic, you do this for 1 hour, you go home. Yeah, no. We're starting with the patient from the first time which he get the prosthesis. We start with him here for many issues about to check the comfortability and socket issues related to the pain, scratching, and other issues, pressure points and sensitive area, and learning the patient how to walk and stand up and to make some weight shifting even and weight bearing. I see even the boards. Yes, we have the balance boards, 2 types, the laterally and all directions. This one direction laterally. This balance on one side laterally, like this. Yeah. Oh yeah. I should start like this in one direction, and that sports in all direction. Need more and more. Is this one for this way as well? Yeah. You can try. Come. The doctor is downstairs, yeah? Don't worry. Like this. Good. Yeah. We try to patient how to stand just like this, and try to balance by their muscles. Labarium and action. I know. No. It's the best one. You should be more aggressive with him. No. Yeah, but aggressive. Like this. Okay. Yeah. Put. I'm so proud. I'm so proud of the coaches. I mean, the faces tell it all. You know, the faces tell it all themselves. You know, and the other thing for me is when their parents are at home, you know, watching. That's your daughter. That's your son. That's, you know, when you see your son on the TV or something like that, you're so proud of them. You know, I mean, there's no unhappy faces there. None of them don't want to be there. They're delighted to be there. And it's just fantastic to see. And as I said, you know, it has to be sustainable and it has to have a lasting impact. هنفلت منهم. ولا تبغى هاتها منه يا حسام. Now pass out. جوا. Yes. Go. ولك مصاص. بجيب أبوها بجيبها بقى. صعوبة في التمرين بالاشتراك مع زمايلي وصبت والله وجعان بس حابة أكمل التمرين. هذا التمرين بقول لك بتعوضش لأنه هذا لما مدرب زي هذا بده يجي يدربنا لكرة القدم والبتر حابين نكسب كل دقيقة معه أو كل ثانية فهو من الصبر أنا حكمل يعني بعديها إن شاء الله بتكون إصابته بسيطة وبريح. كابتن محمد أبو البيت جاهز. أيوة خلصت. We're going to do another drill. Because midfield is also defenders. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, it's good. Okay, the difference is with the children,
at the ages from 5 to 8 years of age. It's fun. It's not tactics, it's learning to have the ball and enjoy it and have friends and, you know, building friendships playing football. As you get slightly older, from 9 to 12, we're trying to increase a few extra skills and drills and that. As you get from 13 to 16, the coach is starting to look now, which position are you going to play in, you know, what's best things, technical, a bit more technical and stuff like that. So once we go to the adults, obviously everything's more intense, you know, it's about coordination. The biggest thing we have difference here that's different to regular football is they have a pair of crutches, and they're not only trying to get used to being on the crutches, they're trying to coordinate the ball, the crutches, and also now the drills, and it's about balance. A lot of the drills require core stability. You know, you only have the one leg, but it's being comfortable on both. The drills here you see us doing today, it's about coordination, it's about speed, it's about thinking, quick reactions. When you make a mistake, it's not about the mistake, it's about how quick you correct the mistake, you know? Okay, brilliant. طيب شباب، ايش طالعين نعمل؟ بدنا نلعب ونفوز زي باقي المباريات، متعودنا على ايش؟ على الفوز. Good. Oh. Thank you. He stretched out for the ball and was going down as the goalkeeper went to go and get the ball. So he went down. They went down together. He already was going down, but the goalkeeper was going down. He stretched to get the ball, and then he went down. Do you know why they're getting annoyed? Because they're not playing football. They're just kicking the ball, kicking the ball, kicking the ball. There's no system. It's a way for them to recover. It's a way for all these kids and all these people to look at these and say, wow, that's amazing, I can do that. No one's sitting here feeling sorry for these players. And the other thing I'd say to you is, we look at amputee football. These players are playing on one leg. Okay, in Gaza we need to make the game a little bit better, but for 6 months, it's good football for 6 months. Palestinian Football Federation, all the international able-bodied football players, these can play football. But if I give the best player, if I give Ronaldo a pair of crutches, I guarantee you Ronaldo could not play football like these players. And Ronaldo is the best in the world. Messi is the best in the world. I bet if I give Messi a pair of crutches, he couldn't play football like that.
بدها تلت ساعة 20 دقيقة الشوط 10 دقائق. اضغط عليه حارس ايدك. ايوه هداك يا ابو البيض. Let's go, yeah. Why was it not? يعني هذه فرحة حتكون مش فرحة انه على قدي، يعني فرحة العمر كله حتكون لانها اول بطولة على مستوى الوطن العربي، ومن اجمل البطولات اللي صارت لذوي الاعاقة في مستوى فلسطين. بتمنى تكون هذه البطولة مستمرة في قطاع غزة وعلى مستوى فلسطين، وبتمنى تطويرها وتشكيل المنتخب بأسرع وقت حتى نشارك في بطولة 2020 على مستوى العالم. We went to Gaza twice, and they come on leaps and bounds. So we were due to go this year. Was due to go out probably a couple of weeks before we were due to go out. Suddenly, the coronavirus. How did you feel when I went to Gaza? I thought it was an amazing thing to do, like an amazing opportunity, but a bit daunting, I suppose, going somewhere, I suppose, like Palestine. Was you worried? Worried a little bit about safety and not knowing too much about the place either. Did you see a difference in me when I came back? Yeah, you were very excited about what had happened, and I suppose kind of newfound love for the people and the experiences you had over there. So yeah, definitely think it was something that benefited you and stood to you. Yeah, I think I definitely brought, as I say, I've often said that I think I took more out of Gaza than I took it into Gaza, like, you know? Yeah, absolutely. So, do you mind me going to Gaza next year? No, absolutely not. Very proud of you and what you're going to achieve, and I think it's a fantastic thing to be able to bring sport to amputees all across the world. Well, it definitely helped me. Yeah, 100%. Couldn't do it without you.